Ladies and gentlemen who are watching, this is Mwala Nation, the only nation where we all belong. So like I always say, on a good day, I bring good guests. Today I'm back for another one. Yes, I'm talking about another one. What is the children there? Yeah, the phone was working to go. Malonie. What up, people? It's Malonie Kyz at Mwala Nation Podcast. Yeah, man. Welcome on the show. Thanks, man. Sure. I appreciate it. Chimeja sanga so ziwa se. Wone mo se ibura se. Asi. Unoda kulanda Mwala Nation. Towards us. Funa Jesus. Mission zambiri mbili wanoba. Mix on over mu industry yani. Yeah. Mwina mission ina kumachitio magesora. Sa wisara odi malona win. Awendra itu win. Maga yeah. Kwa first of all sana feel win out ngofusa. How does it feel, bro, like being a celebrity in Malawi? How does it feel? Because you know celebrities in a career. How does it feel, bro? Being a celebrity, I don't have much experience of being a celebrity. Komano so far, it's a good feeling. To know what you are, who you are. Yes. Komaso ndijipinjos. How? At the same time, why is that? Because being a celebrity takes away some of your freedom. Umaganika kupanga zinto zinazimene umabanga on your daily life. Yeah. Kitegezo umakonda kucheza, you like to go some certain spots kukacheza jancha. Zinto ngati zimezi jazi, it becomes limited now. Wayona cause amaraduzisowa jani, so ndizambiri which is not fun, not really fun. Of course, like dinner again, but it's not dinner again. Mala uno was wayana say mapuka mingambia makandi pfubato kuchuka. There was the experience, you know what blower was sangaro, I guess na blower wa ndufira. Of course minongo baka biko mid misa na kapsa baka mingati ste kurimira nzora bageza mbiri mapuka mingati sta makandi pfumando bro. Aliyese amafuna fame, aliyese amafuna kukhala muntu ochuka eti anthu azimulozerana, you know, type thing. So aliyese akakhalabe kuti ali level yoti ndi upcoming, imakhala yoti ablowe. Wayona. Komano I think chosadziwa chimangokhala chokuti it's more than you think it is. Yeah. Sure. Kuchuka kumabwera sundi zambiri zimene zimafunika sokuti you should be prepared for. If you are not, ndekuti kuchuka kuja kumatha kuchitika komasiku makhala kwa nthawi yaitali if you were not ready. So in short titakunena kuti upcoming amafuna kuchuka ndizoona komano ndi chinthu chabwino khala kuti kwa munthu amene akufuna kuchuka azikhala ali ready. Kuti kuchuka kukafika akhale kuti iye ali ready, you know. In short, immediately upcoming artist azibanga build a foundation ya bobo engineering. Yes. We are not atoba jasamago. Yes. Sure. Okay, I see. So sorry, interview ngomba bwina ngoma vuvu yani. Bona say awu mageza udabona hasi wangoya mbajo njibanje kudi Malonie Kyz. Ni ndani beni. Wamageza mimi sitakuziwa bali. Okay, Malonie Kyz is the Afropop artist, based in Blantyre. What else did I say? I don't know. Chimina nisama ziona cha Malonie Kyz. You see there. Let's take ogamba nshiro. Introduction ya winunga mimi. Introduction. My real name is Felix. Yes, Felix Malonie Kyz. Malonie is just one of my names, like my middle name. Not really. It's a nickname because it's Malonie Kyz. Kyz is your Sizina. Yeah. No. Kyz is KYZ. You know, Kyz is just for like, you know, it's singing it. Makala, my Kyz, come not necessarily yeah. So Gina, people don't know about Malonie Kyz is
I don't know. Ineyo zintu zambiri ndi mayankha based on a specific question. Okay. Yeah. All right. Okay. I see. Of course, the Malonie Kyz of BT said you're based in Blantyre. Gero mino gule we Malonie Kyz. Ndiyo. And azio da adawa so mina ro. Magro gwire muzi masiri mwazo anthu amene anasarambe kusamba yali. I came to Blantyre in 2016. By then, nali waguli Lilongwe. Yeah. I've stayed in Lilongwe for about 9 years. Yeah. 9 years I've stayed in Lilongwe, so I came here because of school. Of course, so my parents moved here. So I came here in Kakala, Pajemusa. Yeah, Pajemusa Dakala for I think 4 years. Yeah, 4 years, and then from there we moved Kujireka for magolo time and Kamanga Kujireka. So we moved Kubira Kujireka. Yeah, so since then till now I've been Kujireka now. Yes. Okay. Ndino say sana mbega za music tukumbe bobo bazagala sinewa like story me sanga so fruzana za mwana we muntu alisa makuru amakadi maofa ineka nobody maofa azwe Loso kuna nimo midi nego ndabaga maofa uri mfana kumusana bro ese muna zone zachuka so maziwa bari unaga bomiri ndage bari abone nabanga maofa guys maofa nambimbiri. You know, everybody makes mistakes. Ali mwana. You learn through zintu zambimbiri in life. Ukamakula, you get in trouble, you know. Komano, I think imango kala antayo ndi moyo. It's a stage where you just have to go through. So as far as I remember, ufa umene napanga ine kudu ndendo ufa. I remember there was one time a neighbor got with amuna another minibus driver. Yes. You know? So zinabe zikona kuti time ine ntangubwera kumene ku Blantyre, I remember. Ndinkaphunzira school nakamati patafika hapo. Yeah. So it was lunch hour. So anadilola kuti we can go home, you know, eat lunch whatever and come back to school. So taruka nabizikazona kuti ndikudusa mu street ndi my friends, and then amuna aneba kuteni aja minibus driver aja anandona ndikudusa museo, you know. So anandiyimira pwanga tabwera ndendabwera andipasira 1500 dola ija inaliyo kuti ndikapasira akazawo because I was going home, right? Wapasire madam kuteni chencha of which part mene sina imve. You get? Yes. I was like and the bigger dollar. Mistake. Cindy, my friends, I died a dollar and Yamugavaya. Even the my friend did me was there. And the baby 1.5 straight to my chips and damage and they did. I remember terminal chips in Magula, not 500, 400. Yes. Because the three guys. Alese bariya chipsi ndikuti tiziboda meme tiziboda chiri kuchipa so 300 chiboda oizwa kufaya kuteni ebezikazona kuti no akaza wachi akondefosa fe okumana ndi bambo akumbo ndakumana nawo kose uko ndrame mena nakupasirele kutiko Drama takalekale amwene nde kunavuta 1500 nde naye drama siyo kuti umaziwa pachiliko yuti sunganene kuti umuza ndana kubwereko ubweze padeni sinafike kanini padeni safike so banji kudali kuteni konko. You know, so it was chaos now. Basi mirandu unosopano majandrama ene yake waizwa so anali maufa. Antai mene. No say yes. We never say naga. Ina onenda yawala as much as I remember. I knew. So I say
let's go back to music vanova tiyambire za music so vanhu. Yeah. What inspired you to no kuimba? So I think vanova ndikuzamba kuimba. Okay, so me growing up ndinali munthu wokonda kumvera nyimbo kwambiri. As a kid, I was interested in ndiza nyimbo kwambiri. Yes. You know, growing up as ana anthu ambiri amakhala kuti yena amafira za mpira, yena amakonda chanji koma ineyo interest yanga kwambiri makhala ya za nyimbo. Kuonera nyimbo olo kuvina nyimbo kumene. Everything that has to do with music time ineyo ni makazi kuti ine ndimapanga nawo. You know? So basi because I was more interested ndizo nkhani zokhuza nyimbo ndabiza zona kuti company yanga ya my friends iso amene ndimacheza nawo amakhala so anthu oti amakonda kupanga za nyimbo like so when I moved from Chemusa to Chileka now I met my friends, you know, kuti iwo nonde amapita no ku studio kukaimba nawo. You know? So bas kumacheza nawo magaya chenchani sometime waperekeza ku studio akaimba nyimbo abwerako. So I now began to grow that desire no yokuti ndufuna ndipange nawo. You get? Yes. Yeah, so one time bas I was taken ku studio kuja. Nde inali nyimbo inakuti amemba magayi. Komano one of them guys sanabwere. You know, I don't know what happened. Taiwala komana bezikazona kuti mmozi mwa magayi aja sanabwere. You know, so I was like mene magayi aja mapanga record, you know, ndi mapezeko ndikuimba nawo zijazoti basa anthu mungufira and akuti akomata ase ukuimba rubora ase adawa sanabwere wa tangu esera naimba tangu bwera wese, you know, that type of thing. So I went there, tinaisera, actually zinabezeka zoti zalira bobo, you know. Umano ukumbuke zino naimba David yuri. Ndikalikale, so sindingakumbukire bwino. Komano I remember kuti I was excited kuti ndikuzimva. You know, kuranda rekoda nyimbo ndikuzimva chenchen. Yeah, so that's how it began now. Kuti zimakhala chonchi. I should now make my own music. You know, yeah. So chegero nomuna track imene utalowa nawo nyimbo ija. Feedback ya magezi nali bwanji. Aliese was excited of how it came out. I was like, zikulira bo ona. Iwe uzimba. It was like that. So ineso zinandiwaza cause ndinalode ndimakonda nyimbo kalendekale. I was like, inende ndizimba. You know, so at that time muso nalibe device ili yoso ndingasungire nyimbo whatsoever. I was forced kuti ndika mawalaki ndikagule memory card and now I came back to studio kuja kuti azandigere nyimbo imozi ndaimba nawo ija. I should have it. You know, so yeah, that's how it began. It's not a popo man. Do you know what I say? Thinking of some music so bang. First track me unabanga no compose we kada bagezi ndabwera so bang. That's serious. So study za much as track me title in there. Like, what inspired that song? Unabanga no compose that song. What inspired it? See. Kyz abanega ndabwera. Like kupanga record a record yokuti I am serious with the music. Omenya uzina manganja omenya wana ndifuna bangeza za music. Okay, I will mention I'll put it this way. Pali nyimbo kulemba ndi kukaimba ku studio like kuti I'm serious about this. It was way before. Komano kupanga release nyimbo no profession wise kuti nyimbo yedu kuitulusa in a professional way kuika ma platform oyenerera amene za nyimbo zimenera kukhalira now was in 2024 cause I got signed with a record label yake sindichula zina. So nthawi imeneyo is when I started working like, you know, munthu wokuti has a direction. Because mbuyo moso before that also nyimbo zanga I was shooting videos also. The matusa make up internet and stuff. Komano seasonally in the direction you enera imene artist amenera okana yokuti when you put out a song this is what you have to follow. You know. So zimene zozo zinachitika 2024 now when I got signed with this record label.
So tinatulusa nyimbo taitwa Zinata. Yes, we shot a video tinatulusa ipanga promoter I think inafika so track media box so inafika. Inaso mwina inafika so 50 views Yeah, inafika tinatulusa track many up. And then we never put out another song. Yeah, for like Nakaso for a whole year. Because I remember 10 minutes later I was still doing school. So Kumano, that was the first track. Ndina turusa kuti inend kubanga za artists. So I say, first of all, isana kuleza Sizinantole. If say guy, iliyo wa mkustoka tawe na yeye. Inabezi gari wewe, unava tracks habi kondo no chibor ma tracks paruwa 4. What happened? The thing is as I said, when you start to work on a professional mode, you realize what's necessary and what's not. What's supposed to be there and what's supposed not to be there. Then now, I think it's because when I got serious, I want to be an artist in a professional way. Then I'm going to punzire zintu zo kuti zoenera kukhala nazo as an artist, especially my platforms like YouTube. How is your YouTube supposed to be looking like as an artist? Things you're supposed to post. What kind of things are you supposed to be posting as an artist? So kunali nyimbo zetunaka zichosa kunakuroke nyimbo zimezi kwene okhala baba nawo ndi ma release kuti official osati nyimbo zoti nkangupanga upload anyhow like official release now. I say wadijana ma tracks ayanjani wambano professional music so bano ninangona bu pa TikTok Sizinantole. I say show video na nyimbo meja chimejina kwa kisopa compose that song bijani win umagadiza chanta wa manager. Actually I'll be honest with you, right? Me writing songs or writing that song particularly kuti tinkaganiza zina zake chanchani kapena panachitika zina zake mayazi. It was just me came across a nice beat yoti inanduwaza and then that's what I could do about it. That's what I felt when I got nyimbo hii tukoza kungoimba zakoti. There's no such stories good enough and inspire that song Mayas. I thought I came across like certain girl, a beautiful Mayas. Nyimbo zanga zambiri, it's not based on zomwezi machitikira right? Kuma zambiri, it's based on what I see every day. Zimendi maona mu community experience yomwe machitikira anthu amene around ineyo, stuff like that. Ndizi mene basi umakhala organize every day, right? Then wamene mopanga compose, did you know that was a hit? Mina wangu esera cause unasarusa video banga jani asinive kwa bilira ina video banga download. Yes. So that's when the hit mina wangu esera zida. Honestly, I'll be honest with you. Be honest, please. Moba murungu. Ineyo. Okay, I would send in kaziwa because I could feel it. I could feel it na kuti nyimbo hii. Ndi nyimbo ya bo. I recorded it. Ndinamveseresa my friends ambimbi, nairekoda nava kudeni kwa plaza twenage akaivere anaivera, feedback inali hapo, right? Kubatula zimene leo ndinkafira kunena kuti nyimbo ndi yabo komano chomwe sinayembekezere mwina ndimene anthu nyimbo anayilandirira, but I knew kuti that song was a good song. Kono fika point to uivangile good bayani video banga download sunali sure nyimbo ikuza fire viral mina au umaisa zida funa divestendo amene kubudi umaisa zida mwina zimeza bwanja umo sikunali
kuyesa zida search komano inali nthawi na kuti I have a song imene ndikuziwa kuti ili ndi potential yopanga china chake right it had to start somewhere imene lengoyamba pena pake you understand so ndinali mu phase joyena kuti ndidikirire ndipangise beat imalize then ndidikirira ipange mix down ma vocals aja amalize then ndikanyamule no nyimbo ijano kumavaya nayo no pa social media kuti I have a song mas nothing at the same audio ya downloaded video ndikuvaya nayo pa internet ndapanga record ka snippet tinatulusa snippet ija inabwera ndi feedback ya fire kwambiri the next day we made another snippet tinapangaso release feedback is yapo so we made another snippet also we made about 4 if not 5 different snippets tinatulusa feedback inali yapo nkatikati mwa kutulusa ma snippets amene ajawa the audio was being mixed down beat generally kusinthidwa ikupangidwa chencha so inezona kuti ndikupitiriza kuphusha chinthu chichamene tachiyambira mmene chilili komano I knew kuti the plan inali yosintha kusogolo kucha cause anthu amanena ayo is a video download nimaona ma comments aja but ndimaziwa chomwe chikuchitika so I didn't mind it was like anyway let's just keep moving with it akaona kusogolo okay pano basi unabwera TikTok mwina so iwe ndio watanza wambira so rumuna fikile vumini panova mwina choya TikTok so sichonjo ndeno mwina magesi amazo mwina ufuneo kuuza TikTok panga promote nyimbo tangoza kwina mwina kama mwina artist wina kwina uonera mwina so na iso ngo bintra mwina ma basics yako mwina malizano strategy yako mwina makwisa njiro mwina TikTok ijaze ubindra vovo I would lie if I say kuti there is a particular formula imene ndinagwirisa ntchito kuti chinthu chichende imene chinaendera right it was anthu pauka kupanga discover me kuti kuli wakuti komano I think chimene no chinathandizira kuti chinthu chikaonedwe ndi anthu aja was just being consistent you just keep on doing it anthu azichiona ndithu mpaka na chakwane maso it's when it's funny how people amakhala they emphasize on anthu amene akupanga like chinthu chimene akupanga post than anthu amene akuona views are more important than likes cause kupanga like bro you find kutena kuti chinthu chimapita patali ndi anthu amene munaiwesa kukudziwa right it doesn't mean kuti anthu osaja they will press like for example I say when umatha kupeza mwina 1 million views kupeza mwina 10,000 likes koma antazone anthu amene aona chinthu chicha ndi anthu okuti it's a large number koma so I think anthu ambira moba kuti azionedwa ndapanga mission ijaro amaoba zimene zijari azapanga recognize bisa bakisema store niona down ibanga ndinji ndiba miss particular magiza matapanga hide you get to lose nothing you go on the internet you like my videos ajna Diamond Platnumz do you know Diamond Platnumz personally you don't kona mtu umala utumpange like I don't know why kumalayo kunoko kuli kandi kaheti I don't know what it is kandi heti kandi nsanje sindikuziwa kuti timanyasana tokha why komano you find na kuti anthu amakokomeza chinthu chopanga anthu oti sakuwaziwa ndi kumahera chinthu cha munthu kuti amakhala kuseri kwa nyumba yawo wina kuti ankula zimene zozo utalopanga no list track ichi ali strong kuyambira kupanga organize data mwina kupanga so post anaenda kunipanga post in snippet yawo mwina kupanga so share yanjani about the particular song Sizinantole okay the particular song amene anthu ambiri they showed love right kuti achikonda chinthu chichi ndi ma artist ambiri sitingachite kutchula so onse but anthu amene
anachitenga personally. Right? Kuchipanga share chinthu chija kunena kuti tasangasa kuwauza mafanzi yao kuti mukhaleni nthawi yoona chinthu ichi. Number 1 was Kelly KOK. KOK posted and KOK analiso munthu mmoja amene anayilimbikisa project manager kuti I should keep going with it. Unaso msanabe ujeza ntami nene? No, timajeza. Anawibeza TikTok mbibanga share? No, timajeza of course. Timajeza of course, you know. Komano anango ndilimbikisa kunena kuti basi, you know, this is the song. You just have to be wise with it and know what to do with it, you know. And zinajitika somamwa kuti he was happy with how I handled the project. Anapanga share pa social platforms zake zimene zinathandiza sokuti nyimbo ijaso itani ifike pena pake, you know. So yeah, people shared kuma pretty much I would say Kelly. You know, see orosano tragic mu industry ara pabuya no sovamu chimene yo mayembekizira kwa bi mu industry ndika blower I think ndazimbezenda chonchi yeah tizimenda miri maganzira yoyo ndijani no sovamu mwina ndangozwabira mu industry mutu zimodenga zophweka ndo khari mwina uli apopo mano within the industry muri zindu zina zake zinu mungu mwina sosuma ziyembekiza ndi kodi sizimachitika so mu industry mwemu. Okay, so ineyo zindu zambiri si za new kwa choncho. Because before I blew up ndi makhala ndi opportunity yokuti I was being around my top figures, right? Komano sikuti nali kuti mwa chanchan koma ndi makhala opportunity yokuti ndimatha kumacheza ndi ma artists ena kuti big names, they are doing better in the industry. So zinthu zina ndimatha kumangophunzira outside around the circle. If you get what I'm saying. Yes. Zina ndimaphunzira machoncho. You're outside the circle but you are around. You know? So whatever you hear being discussed, whatever you see happening around, umakha kuti phunzira kuti kuti tuzimatele. You know? So chinthu just chitazandipeza zinazo kuti I had knowledge of how to handle myself in some situations. Of course this is on set. Komano at least I had knowledge yoti ndikhoza kupanga china chake. I can handle myself better. Motel. I say sorry, never want to investigate mission. Mina gando zadiwe ndi ghostwriter. Ghostwriter. Like what remember so mahira mbili mu industry ena wale bawo. Yeah. Azewaje okay ukanga kuri zindizugari opinion wambili wina ngezo sazazivange disclose kwantu. You know, it's business. Right? Business makandi my agreements. As far as I'm concerned, business makandi my agreements, you know. Ukira nchiro tilibirana zatera badi zatera bompo. We don't really have to discuss outside the projects. Outside zomwe takambirana. Zomwe zili nkachipinda komata tilo nchwet. Komano to answer your question I would say kuti ndagwirapo ntchito ndi ma artists. Uluso. Kodi alisa kwaziwaso mwina. Yeah. Osadziwika, odziwika omwe tagwira nawo ntchito and zimango khaso mwina mbali ina zosangalasa kuti ntchito imene wagwira nayo anthu aja ikupanga so contribute so to their career to move ahead. You know, that's what I would say. I say iwe mwafila bwanji role waimbano nyimbo ija walimba nyimbo ija wampa satisfied na kwankulu peza nyimbo ija fano vibe kuma so wait guy kuma na unogo mundu kalimba nyimbo samo panga liko nice umafila no bwanji we asi I don't care.
Okay, right now, I would care, but back then I didn't care, because to me it was like, I write, I get my money, I go. I would care, because now I understand good it means so much more to myself as well. Being a songwriter, searching to Jamaseweras, you know. If I would say within mafira banji ndikama lemba nyimbo kumpasa mtu yanchani, taweza mbi ndichintu chokulimbikisa swewe as an artist. Kuti ukupanga share my ideas ndi anthu amene ali ahead career yako. So umakhala ukuphunzira kunena kuti if he is doing better, yet I can also do better, because if I am sharing my knowledge, iye ndikupanga apply, which means iye akuzwa kuti zimuthandiza zimpindulira, which means ndine waphindu, which means I can also do the pindu for myself. Unafira moment jari track javano viral mixing ngabina kwa umambilo kujari mabuga mingadi stama kandi fumanora ndo kuchoka iwe wale batrack naga vano viral unafira kuti abandeni ngopanga disclose guys track jana lemba ndine unafira moment imene yo guys track jana lemba ndine sina kale bondi feeling ngati meneyo komano do muntu biasi. Of course, you know, sometimes you talk about it. Kuti kuruka nyimbo yakuti I wrote that song. You know, komanso sije ntudru cho bisika kwambiri kunena kuti to be a ghostwriter, you know, because kwa America ndikumene kuli the biggest music industry paziko la pansi pano. Anivesese koma you find nona kuti ena mama global artist akumene kujako ali ndi ma songwriters. Ajina Drake ali ndi ma songwriters, ajina Justin Bieber. You find kuti ajina Justin Bieber omwe they be writing songs for other artists as well. Waizwa the business ya music mene makhalira. And ndi chinthu chabwino kwambiri to be capable of composing and writing for someone else, because zimakuthandiza so to grow yourself as a business person as well. Ona chifukwa utakumapanga ma royalties mbali zonse. You sing for your own song, you get money. You write for someone else, the same thing. Ndi kumala kuno chuvura ndijani kuti muthu akolembera nyimbo. Kumala kunoko kwangokhala pride yopoira. Aizwa kumala kunoko kunangozaza anthu oti amapampu oti yo ndiyo safuna kuvomereza kuti zikutivuta. Kunangozaza anthu okuti safuna apwere angokhala batu yo ndiyo basi. Sunga uzona kuti musaike mwike isiteka. Ona koma otherwise kumala kunoso I also feel like kuli ma artists ambiri amene they need to improve in even writing. Ona ambiri ndokuti ayimbisa kwambiri, they need fresh knowledge. Koma base nthu zichaba kungopanga zomwezo akukanika kupanga adapt to generation yathu yapa no pamene music yapa no paikutani ikuyendera, because this is a new generation. You know, panopa anthu nyimbo zimene akumamvera ndizosiyana zimene wewe ungamayembekezere kuti kumakulu mukanene kuti anthu moswitcha ku nyimbo izizi panopa mukumvera nyimbo. Yes, chifukwa anthu apa nopa sa anthu amene ajawo. Panopa anthu amene amaganizira, panopa amene ziko likuyendera, zinthu sizingamakhale chimozimozi. You know, so panopa nyimbo zinasintha. Rubana. So I say, kumala kuno nkhani imene wavuta so kwambiri in terms of filtering. Ina bada mwina so ngati mino follows labo kwa magazine na kama panga control industry. Kuti mwina they are gatekeeping ndi awamgema salo awatapolese ga yanjani. Is it true mino all around industry ungaipa ngiti square bunch. Kuti industry is it safe for everyone mwina ena gerusi kwa wanga favor? I would say moyo wa muntu aliyese, you will meet people okuti they don't really care
kuti wewe wachoka kuti umapanga chani umatha chani. What matters to them uwapindulira so wapindulira. You understand? Yes. Iyo wamakhala kuti ali ndikuthekera kupanga china chilichonse. Ali drama so bad. Ali ndi drama, ali ndi china chilichonse, ali ndi ma connections, ali ndi chana. The thing is uwapindulira so wapindulira. So it's a complicated issue chifukwa pali phindu lina limene ungalipereke kwa anthu limene lingakupweteke weyo. Ndipo palinso phindu lina limene ungalipereke kwa anthu la iweyo limene lingakuthandizenso iweyo. You know? Phindu limene lingakupweteke weyo ndi people taking advantage of you, ndikukugwirisa ntchito, ndikukusisira pansi. So lasende awoni ngobanga be interrupt weze. Phindu okay anthu amagwisana kwa ntchito mu industry. And samaziwa mwina akugwisana ambulowa mu zinthu ziza zagwisana basi amazosa. Zimateka anthu ase sinena maina. I've seen my artists okuti they are coming up. Avasidwa ku studio kuja ayimba nyimbo. Mwina ulatengedwa mashows. Osalipiridwa. How do you expect someone to grow with that money? Muntu simukumulipira. Pano pabasi azingo panga. No, it doesn't work that way, man. Zinthu zimaenda ngati faranga ija ikupezeka. Because iniyonse mungamangofera kunena kuti mwayimba nyimbo ndati sifuna wake ochuka chenchani komano nyimbo ija telekeze ya blower inolo royalties usabwirako kuti zimatheka zimezo nyimbo yako iwe wayimba nyimbo nda artist ka artist nyimbo wangu artist wangu lo nyimbo ndi yake koma nyimbo ija yatuluka telekeze nyimbo ija yachuka ino yosaja bolo 50 wacha pa nyimbo ija. So no artist ambiro ndi ma upcoming alibe so knowledge yoganiza kunena kuti nyimbo zichi ndi ndalama anthu achama kapanga register akayimba nyimbo zezima kapanga ma royalties. Ukamakazindikira wathabwina 3 years irabanga milioni ukuziwana kunena kuti anthu amapanga izapanga nyimbo ija muthu chanapanga nayo ma million kumoja ndikugwirisa na ntchito. You know, because ngatogwira ntchito imene ipakubwera ndalama kumasuku lipiridwa ameneyo ndi thangata. You see? Then I say, awo vuto makanda. Upcoming artist, mina big artist. Aba, aliyese, aba. Because I say, magazine, upcoming artist said, my favors go be maka uloku demo my big my established artist that you say ndifuna case mutani zizija even the show it for example iwe wabangisa show. Magazine azibula ku demo asimbonde wa poster man. Upcoming artist sanka upemba demo uje. Ndi magazine ndipopona ngo basa platform bange perform yanja osampay. Okay, imene and agreement. The agreement, yeah? Imene agreement, imene imachitika pakati pa anthu awiri kutangira ndi business yanu imene mukuipangira handle. Right? Cause munthu ngati wapempha kuti ndikufuna ndikayimbe nawo, right? Atakuzidwa kuti ndizapopo koma we don't have money. Right? Abwai iyeyo ngati kuti wapanga propose kuna kuti okay ndibwera ndizayimba nawo mwina paka minimum price kena kake muzango ndiona ina yake. That's a different issue. Ona so ndizotheka kuti munthu amatha kungozidwa kuti abwera uzayimbe just to share a platform nena kuti if you just here for the spotlight you can come in. Okay, see nina our industry abweyo so obwera no so bano anthu ambekezezo liyana see. What are you cooking? Zambiri kuchitika man. Zambiri kuchitika. What are you cooking? And as the way so kuchitika ndi zambiri man. Ababa I'm planning on dropping my next song next week. On the other hand 60th what was EP again of which I'm featured on it, of which he's also planning on shooting a video which he featured me, you know. So you see kuti palizingapo bwezo mwezi kuchitika pakati pa so ndizambiri zomwezi kuchitika kweza abo bwisangana 6 ife
Paroba takuona ndikwambia we 6 if mkhani magwira nakwambia ndizili mwina funa pakeka jo mwina bwanji chichitika ndi chani between you and 6 if it's not a matter of kuti tagwirana kapena chani 6th is a friend timachira kuyambira pakanthawi you know zangochitika sikunena kuti basi being friends tonse ma artist tinakhalapo nthawi yokuti we shared a creative field together you know tinaimba nyimbo limodzi ndichoncho basi you know sikuti sokuti pali ma agreements ena kuti tifuna tiyambe kupanga chani ayi you know it's just artist to artist, friend to friend doing shit together, that's it. These means zofuna banje mu industry lumina uzikhabeni kasekuka ukuthi mina let's take my show kuja muzivana limodzi mina mission yena kuzani music muzivangira limodzi zofuna banje kwa artist. It's good to have friends amene mumapanga share the same creative industry. Yes, yeah. Tosede maimba. Yeah. We share zinthu zambiri, we share knowledge, we share art, experience itself kuti you know maona kuti aliyesa kuchita bwanje mbali yake, you know there's that spirit ya competitive mwanzo ndanzanga ya kupush I think ina neso ndisafoke so ndizinthu zofunikira chifukwa umakhala kuti energy imene yakuzungulira ndi ya anthu so amene akupanga zofanana ndi iweyo so you are always on positive energy. Waona ndezi mafunikira be kwa artist wina aliyense to have friends oti mapanga zinthu bezofanana. Yeah. Sasa itankwene kani ya music banoba magezi ngoti atacha uzodite kuti mira international level atacha uzoti mira njani kuona yuko mix wanobwa no so pro mu industry chimechi kuvula njani kuti magezi tizivano international level so bano kuti usati zingoti uzoti mirira kon akuti mirira chikuvula njani andaziti mira international level vuto lina likulu ndimona ngati anthu kumalawi sitifuna kuyesa zinthu za nyowani. Tabagara bread bobo. Okay, kumalawi anthu timapangira zinthu zoloweza, right? Kuti you know kumalawi kuno timafuna artist wathu should behave this type of way. Artist wathu ngata kujambula nyimbo izisafike extent yakuti you know tilibebe ufulu weni oti tingapange express art yeni imene tinayo potential because we have the potential to do a lot komano we are limited you know being kumalawi so timakhulupirira zinthu you know timakhulupirira zinthu zina zake zimene ndi generation iso yathu pano pamene ikuyendera it collides you know chifukwa when you talk about international market singini yokuti timapanga kumalawi kunoko zomati ya artist waimba nyimbo komano mwenyimbomo let's say kaya models anavala motani you know people judge zimene zozoe kumamwa kuti even model magana so dai mumulipira magana so dai you find una kuti a serious project ikutera laughing emojis pa social media chinthu chimene Malawi should be saying kuna kuti I think kuma we are heading direction ina I think pano pamwina tayamba kupanga no zinthu zina zake no zosiyana zachilendo you know people don't want to adapt to that. So who is to blame? Audience mwina artist feel to makabe ni ma limitations and I can't do this. Who is to blame our media industry to get it? A country apo ndi dziko lonse la Malawi tonse mene tonse sitili bo timapita pa Instagram kumakapanga like ma video yaji na Cardi B they are dressing half naked kumavina pamene paja komano akabwera ena ake kumalawi kuno ndopanga zimezi cha ndi mahule ndi chen tilipo mpaja tizikhala pompaja so ndi Malawi wanthu mani ndukuzani
So I say, I mean, I know I'm inspired by the bandana. So I feel like for you, my kids are awesome. When I buy some of my international distributor, why you people who inspire me. Inspired you. Inspired or inspires me? Inspired you. The problem is, yeah, that's true. Yeah. But my artists don't can inspire. Panova nasi I going to inspire. This is my chitika. Komano, since we are saying I'm not banga inspired. I used to listen to Kelvin sings. Yeah. You know, I still listen. I still listen. You know, he took his attention away from the music industry. You know, I don't know what Matani. I think the music is anangosia kubanga nao kwenkweni. I'm that type of person. I like chintu chizikandi energy. You know, chintu chizipirira pagana chizikafika level ena yake nokuti chikusintha zinthu. You know, I like to see that. So ndikaona muntu just zizi energy yanga sona net fades. I hope ndisazabanga zimene ndana. But achina skefa chimoto. You know, till now amandipanga so inspire. You know, so ndambiri. Kumasewa yankulangania hapo consistency. Chimisha makisa magezi mina consistency just sama ibange sama kale consistent kwambi ndijana win angoimba nyimbo ziwili basi abida chimakaje yani. It's bad when you get too comfortable. Ntawena yake ukafira unena kuti bano bandenda ibwete kamana I am everywhere anthu amandiziwa bano banachuka basi I think ndafika pamene andifike. Of course I think muna passion imasiyana right? Yeah, cause kumena tufiti malwera I think ndikosiyana. You know, osati I think kumandi kosiyana chifukwa chokuti you find my artist na ukuthi anachuka kena kuno pano pakayama panga chani my artist bo yo mejona kuti kuma artist uyu titakupanga even export kumanayo kwathu kunoko right kumano you find kuti pano pamwina za nyimbo zosama panga choncho anawawasa nthawi yake pano panasta and then you find inazona kuti over and over the decades amakhala kuti ali mu industry so passion ije masiyanisa go okay see wanasanga sawa anthu ena akabati mina music ni drama ndi ndikutengeno ndawe imene yo ndawe yaka muziki amati chimwa chimya chili munthaka pakadi ngoti education is key to success ndiba noba can we say chimwa chi music olumukaliya amwine ngoti mina mwatili yose chimwa chili panoba mwina tidigirebe ikakhalankhani ya ndalama za music I would say kuti panopa zinthu zinapanga ko improve and tinene kuti zinapanga improve and zikupanga be improve you know panopa kuli ma platforms olongosoka okhazikika amene ma artists amakhala kuti they are able to sell their records right azungu anayambisa ma distro kidi chanchani people get revenue from ma platforms amene ajawa YouTube jama lipira drama kulima achina Spotify you know so sezija ndi ma resources okuti amabweresa revenue you know and the revenue yake makhala yokuti it's fair enough you know kupatula kumwina magiget kuti artist mwina makaimba ma show chan because you don't get shows all the time komano amene ajawa at least in the secured platforms okuti revenue yake makhala ikubwera time to time non-stop you know so ndalama zilipo zimangotengera kunena kuti artist yo alipati you know because ukakhala pamalo ponena kuti you are exposed enough you are branded bobo obviously people tap into
your things, you know. They will want to find out kuti ukutani chanchani ukuimba ziti zimene zijazo anthu akamaka kufukula kumene kujaku you are creating something for yourself. Because nafuza for me no road because magasi ki GD ana siya uimba because samupanya samabeza muphindo nyani music ndiye vanobada uzata bwelereso abwelere wida you might find kuti kupatula necessary zoti kuimba mulibe phindu chanchani ndi anthu oti ndizochita zina. Because you talk about Marcus the presenter pa TV. I don't know what GD does. Koma I'm very sure that GD has something that he does choti chimabweresera drama kuposera ndi mene music yake imampasira drama mwina anthawi imeneyo. You see? So as I told you before kunena kuti zinthu zimangotengera una kuti passion ndiyo tani. Cause kula anthu ena kuti anachokaso kuma era achina GD and Marcus omwe koma still now music adakali nayo chonchi. Why? You will find kuti kwa anthu amene they will tell you kuti munyimbo mulibe drum. Yes. No. Oh. You know, so yeah. I'll cause a performance. But I want to do some dance. I say, they don't know about it. Many industry, what can you say about it? If I can improve yani with this in the same thing. Kumalawi tisiye kuyanganira na basi. You know? Yeah. Tiyambe kukhala anthu okuta kukhulupirirana. Kuti yeah. You know, konkuno ndi anthu akonkuno. Zambia ndi feromu ya Malawi. Komanso tiphunzire kumavomereza chinthu cha nyowani cha chilendo. You know? Tikhaleso anthu oti tisiye kukumana na mwaye. Cause kumalawi kunoko kuli ka habit komati chifukwa chotati inu munayimvera kwawa ndi mukufunanso anthu ena ake so they should follow the same path. Pamene zinthu sizimenera kuyenda choncho. Because ngati wewe unamva kwawa that's your chance to make sure kuti amene akubwera kumbuyo kwako they should have njira yabo yotatani adusemo because iweyo unadusa muti unadusa menemo ineni makhulupirira kuti zinthu zimene zikhala choncho. Pamene kumalawi kuno kuti makhulupirira kuti ngati iweyo unausaka ndi kuti whoever is coming kumbuyo kwako if it's not mwana wako ndi kuti ena mwinaso mwana wako yemweyonso ndi kuti osautani. Because as chimakhaji jani even as my parents man kumangula ati iniwa say ndavutika kwambiri ipo noso nobidike kumuzukara okafuzie life chimakhaji jana singezi. Let's be honest and realistic. Koma ine ndimona ngati timavutisa zinthu zimene sizimene azivute chifukwa iniyo munamva kuwawa right? Sizugwiza naso kuti ineso ndimve kuwawa chifukwa iniyo the way you handled yourself nthawi imene umamva kuwawamo simene ndingazipangire neyo handle and sikutolo kumva kuwawa kuti ngamve kuwawa kufanana. Mwinaso nthawi imene zinali za normal kwezi vanhu vaziti ndasintana vanhu vasonganene kuti mwina ine ndimaenda upaso pita school ina nthawi imene makamo unalibeku analusoje kweniso analodula mwanova munthu ali wose imene umayenda pakabaya aligere ngoti uzuti mwananga asazienda upasika ya angophunzira muwe zimayenda zikhala choncho case. Amen. Ine ndimona ngati palibe chifukwa chencheni chimene wina wako akwenera avutikire chifukwa chona kuti wina wako adusa mmene momo. Na of course ndizabwinonso mavuto achoka aphunzira koma not in a way yokuti ukuchita kukakamizidwamo mavutomo kuti iweyo ndi ukhale apa uone. Ayi chifukwa zimene utaone zimene anaona nthawi imene anayepenepo sizingakhale zofanana. Yeah, so I say display really industry yoncho iwe vanhu vachimufuna vangana chief mu industry inobwera vanhu vandijani chomwe ndifuna ndipanga chief. Yeah, agoza mu industry muda I know against it zili choncho system ili choncho ili broken na baba because ngaro follow zawo ndo wayibanga study mu industry ndiwe chimene ufuna vanga chief display says mezwe ite mu industry mu
uliweza kufuna level yake zimene ufuna kupanga mu industry ndijani nawo goya ine ndiyo kuti kumalayo kuno ngati ndizayambise ndine mwina zizachitika nthawi imeneyo komano tizakhale ndi image yokhazikika yokuti when you talk about Malawian music, this is what you see, this is what you look at. Yeah. All right? Ngati mene ilili industry ya ku Nigeria, you find kunena kuti industry ya ku Nigeria ili ndima artist akulu amene ali ndima artist awo amene akuchita so bwinonso kwambiri so in the industry. Osapangira naso sanje. Nothing like that. You find kuti ku Nigeria kuli ma artist ambiri yet komano ufona kuti ma artist ambiri ali ma groups okuti they are owned by ma artist okuti ndakulu kwambiri. For example ajina tonjaza nasiya kuyimba. Right? Panopa nthawi imene jayo anasegula china Mavin imasaina ma artist dzaka by dzaka. Munala chinatiwa anapita. Panopa kunabwera achina Remaso anapita. You know? You find kuna kuti zaka zikubwera kubweraso ka generation iso kama distena so kazaya kaso moto so kumene kuchako. Ntungezwe kumalayo kuno tilibe. You know, artist akasaina artist amango mujera so masuku pa moto ndikumuzizirisa. Ndipo biggest scam ina imene artist amazinamiza ekha kumana as far as Malawi alili panopa mwina kusogolo kuzasintha koma panopa artist upcoming asamazinamize kunena kuti angasainidwe ndi artist nzake ndikumayembekezera kuti career yake ipita kusogolo. That's impossible, bro. I've seen people okuti maufa okha azivino kuyankhula bokwe tibaziya ngula solidata Malawi kuno kuma Magezi ina yana bwira po ina kali patoko ana saina kudazira azabanga manage anda malego zawo yanjani pesa ri Magezi ajafu nowe asiyarusa nyimbo mina 2 years vandu sakurusa nyimbo chimagayi yani maufa ndikone nawo bro. This is Malawi first of all. Ku Malawi kunoko tonse tikusaka. I'm telling you, kumalayo kunoko tonse tikusaka. Palena uta kuchita bwino. Yes, komano ase majority tikusaka kumalayo kunoko. Anthu ambiri kusaka kwina ndikwa maganizo ambiri maganizo sana sinti sana kule sana phunzire till now. Koza say ndichimakayi yani man mudata somsaina akutrenda alivya poija ndizosatheka chifukwa artist wa ku Malawi akupusha asu kuti naye abebe atente nthawi imene angamapange focus za wina wake unena kuti nawe career yako ipite pasogolo. In the end he's got his own shit to do. He's got his own shit to push. Eno asemula uno in short malebo label singatheka Malawi zaboza koma kusogolo effect zazipanga zizatheka because ndaona ngati akomesina kwera bo yabanga ku manage artists wano I think ya trust uli artists almost effect zazipanga zizatheka osati zimachitikazi ayi komano mulungu akazali yo ngafunire zizienda mujilanje mimi ungafune wewe I think ndakamasaina zika path mimi ungafunire kumalaye kunotu kuli anthu kuti they have all the potential kupanga zimene amapanga china tonjazi zicha. People who can brand. A good example, Tigrin has been that one guy okuti he knows how to present himself. He knows who to talk to and how to talk to that people. That's Tigrin. Ona ndi munthu wokuti amaziwa zona kuti ngati tikutenga chinthu chitikupitisa kunja kumafunikira chani kunjako kuti akhale attention yoyang'ana zomwe tikupangazi. What's needed? You know? Ndi munthu oganiza bo. So Tigrin is the one. So I say
Credo center mo went outside. Mafans ao ngozo la so. I would say I appreciate, man. You know, I'm still in a phase where I'm discovering my fans, because my fans aren't getting any. Of course, I have fans on social media, out of social media. Komano, I appreciate every single person. I mean, amataka kalamena zona kuti ndimakonda nyimbo za adaja. You know, I appreciate. I report into kwadziwa, ena sindi kwadziwa, to each and everyone, man. I appreciate. Alisa mina mvela nyimbo za ine. Kweza say saname, mina soma antana kwasa somali. Damina minya hili. Tingo vela umwe basara. Apira. Wana azizumsabe na boyisabe ya inagiso. Sine ngole mbeje banja si ya pingiso. Okay. Zibindi Badani, it's a good song. It's a very nice song. Komano, I think Sizinantole inalindi impact ya ikulu kwambiri yoti inakapanga overshadow the next release, cause wave which inali kutanibe ikuvaya be. You know, it was a proper time for me to put out another music. Inali nthawi ya bubo yoyeneleraso to put out another music. Komano tinapanga underrate the impact of the other song. You get chifukwa nyimbo ijenalo anthu mutu kumanena kuti Zibindi Badani zikufanana. Makumi sinaona. Zimene ndikutalita you play Zibindi Badani, you play Sizinantole, very different. Plan yomwe nali nayo eneyo ndi expectation ya anthu sizinali zimozi. You understand? Because anthu amembekeza zona kuti ndikubwera ndi music video china yake. Pamene my plan was, okay, I'm just gonna put out a visualizer for this one, and then the next project tituluse my main music videos. Because anaona miliona mia yani. Sizinantole video international bro. Masa naona video zao. Kuma yeseso menya mwina ba international level. I try. So we try, bro. I say how about offer now, man? Offer. You feel? Ida producer na. Timati Arobi. Okay. Ya Arobi. Au vangira beat. Asa vanga sole go the track na. If you are willing to accept. Asa vanga beat. Asandi pasa. I will record at his studio. Okay. Bobo. Yeah. Pretty much. I don't know, man. Because I feel like pretty much. In the end, I'm always open to work. They are so willing to work with me because energy kind of fanana, you know. So if you guys mukweka ngini yoguti, you have the same energy levels. Ngini maruga yabo, you know. So anytime, man, anytime. Yeah, for sure. Sure. Like the whole thing, Mwala Nation keep watching, keep listening, and keep following. You know, great stuff going on here at Mwala Nation. You know, I was here today. I don't know who is gonna be up next. But it was great, man. It was great. Everybody should keep on following. Follow Mwala Nation. So guys, I've been interview guys. Thank you for watching, and I hope you subscribe. Let's follow, let's subscribe. Kuma sauze nazana Mwala Nation ibanga zopya. Even background you wala udoko suri ndio mbira. Sina dawa. Ndiapo. Zikoneka po kwambiri. Yeah. Whoever did the art, amaziwa chimena mavanga. Shout out to Alexander the Great. I mean mfuna Alexander mudi amkula ndiyo ndo baseliani na mfuna yake naso zavange ngadi zizi. Kosa ngadi yizi. Ora sango bidrani za hadi za Mwala. See you next time guys.